Have a good day, students. Today we have the lesson 2B, Grammar, Unit 2. First, please listen to the story and tell me why does the narrator notice the tall man. Here we have a phrase, the tall man. So please focus on the information when we hear this phrase. With my backpack in my hands, I stepped off the train onto the crowded platform. It was 7:30 in the evening. People were hurrying home. A mother and her 2 young children were sitting on a bench. The mother was talking to the boy, but he wasn't looking at her. The girl was singing quietly and playing with a toy. Around them, travelers were shouting greetings, waving goodbye, carrying heavy bags or running to catch trains. A very tall man was standing completely still near the exit. Why was he wearing summer clothes in this weather? And why was he looking straight at me? You can listen one more time to find the answer. And the answer is here. Because the tall man was standing very still, wearing summer clothes, and staring at the narrator. Now, I have a short text, and we have a mission. Underline all the past continuous forms in this text. Alright, we have 1 minute. Okay, here we come. First, we have were hurrying. Next, were sitting, was talking, wasn't looking, were singing, playing, were shouting, waving, carrying, or running, was standing. Was he wearing, and was he looking? Alright, so today we move to Unit 2. The title is Adventure and the lesson today is 2B. It's about past continuous. Hôm nay thì chúng ta sẽ học về thì quá khứ tiếp diễn. So, what is the past continuous? You can see here on the timeline. Past continuous. The usage is to set the scene. Cách sử dụng đầu tiên của thì quá khứ tiếp diễn dùng để thiết lập một bối cảnh. Second, to talk about an action that was in progress at a particular time in the past. Ở đây chúng ta nói về một hành động đang diễn ra trong một thời điểm cụ thể ở quá khứ. We can see on the timeline all the action happened in the past here, where I was doing. And we have some examples here. This time last year, I was living in Hong Kong. This time last year, it is a particular time in the past. Vào thời điểm này của năm ngoái, đó là một khoảng thời gian cụ thể trong quá khứ. Và lúc này chúng ta sẽ sử dụng thì quá khứ tiếp diễn để miêu tả hành động. I was living in Hong Kong. Next.
What were you doing at 10 o'clock last night? Thời gian cụ thể ở đây chúng ta có 10 o'clock last night. Và hành động thì chúng ta cũng sẽ chia ở thì quá khứ tiếp diễn. What were you doing? The last one. I waved to Helen, but she wasn't looking. Ở đây chúng ta có một vế đầu tiên, I waved to Helen. Tôi vẫy tay chào Helen. Và cái mệnh đề này được sử dụng để thiết lập một bối cảnh. Bối cảnh này nằm trong quá khứ vì chúng ta có động từ wave. Tiếp tục, chúng ta sẽ có thêm một vài ví dụ ở bên dưới. It was snowing. Two men were walking home. Ở đây chúng ta thấy thiết lập bối cảnh. Trời đang có tuyết rơi và hai người đàn ông đang đi bộ về nhà. Cả hai hành động này đều xảy ra trong quá khứ. Hai ví dụ sau tương tự như thế. At midnight, tức là vào lúc nửa đêm, 12 giờ đêm. Or it was 8 o'clock, vào lúc 8 giờ. Cả hai khoảng thời gian này đều nằm trong quá khứ. At midnight, I was doing my homework. It was 8 o'clock. I was writing a letter. So, to sum up, we talk about an action that was in progress at a particular time in the past. Dùng thì quá khứ tiếp diễn để nói về một hành động đang xảy ra tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ. Okay, let's move on to the structure of the past continuous tense. Here we have the affirmative, câu khẳng định, and the negative form, câu phủ định. With the subjects I, he, she, it, we use was and verb ing. As for the subjects you, we, they, we use were and verb ing. You can see example here. I was thinking. I was thinking about him last night. And here, we were just talking. We were just talking about it before you arrived. Đó là về câu khẳng định. Chúng ta sử dụng động từ to be chia là was với chủ ngữ I, he, she, it. Và phía sau chúng ta sẽ có verb in. Với chủ ngữ you, we, they, chúng ta sẽ sử dụng động từ to be là were và verb in. Come to the negative form. We just add not right after the verb to be, was or were. Đối với câu phủ định thì chúng ta chỉ cần thêm not ngay phía sau của động từ to be, was hoặc were. Và chúng ta có một cái cách viết tắt. Ở đây was not, chúng ta đọc wasn't. Và were thêm not, chúng ta sẽ đọc weren't. Okay. I wasn't thinking. I wasn't thinking about him last night. And we weren't talking. We weren't talking about it before you arrived. Next, we have the questions and how to answer. To make a question, we move the verb to be, was or were, to the starting of
a sentence. Để thành lập một câu hỏi thì chúng ta sẽ di chuyển động từ to be là was hoặc were lên đứng đầu câu và đứng trước chủ ngữ. So we have was, I, he, she or it, verb ing, and were, you, we or they, verb ing. To answer the questions, we use yes, I was, or no, she wasn't. And yes, we were, or no, they weren't. Alright, we have an example. Was your mother going? Was your mother going to the market at 7 a.m. yesterday? Yes, she was, or no, she wasn't. Alright. Now, we have an exercise. Please complete the paragraph below with the past continuous form of the verbs in brackets. Chúng ta sẽ hoàn thành cái bài tập này với dạng quá khứ tiếp diễn của động từ trong dấu ngoặc. You can pause the video for about 30 seconds or 1 minute. Go. All right. So here, number 1, we have was shining. Here, the subject is the sun. It is a singular noun, so we use the verb to be was. Ở đây chủ ngữ của chúng ta đó là the sun. Tương ứng với nó là đại từ it, số ít. Một danh từ số ít nên chúng ta sử dụng động từ to be là was. Và shining, theo quy tắc thêm đuôi ing vào sau động từ, chúng ta bỏ e và thêm ing. Second, was rising. Here, the subject is the temperature. Ở đây chủ ngữ là the temperature, là nhiệt độ. Và chủ ngữ này cũng là một danh từ. Chúng ta sẽ sử dụng động từ to be là was. Next, were carrying. The subject here is cafe owners, plural noun. Ở đây chủ ngữ là danh từ đếm được số nhiều. Vậy nên chúng ta sẽ sử dụng động từ to be là were. The fourth question, we have was lying. Ở đây động từ lie có kết thúc là y ngắn và e. Theo quy tắc thêm đuôi ing, chúng ta sẽ đổi y ngắn và e thành y dài rồi thêm đuôi ing. Next, wasn't sleeping. Question number 6 and 7, we have were sitting and sharing. Here we have just only one subject and 2 verbs. So we just use the verb to be were once only. And then we have 2 verbs in the form of verb ing. Ở đây chủ ngữ của chúng ta chỉ có một, đó là 2 cô gái tuổi teen. Nhưng động từ thì chúng ta có đến 2 động từ là sit và share. Như thế chúng ta sẽ chỉ cần sử dụng động từ to be là were một lần duy nhất. Còn 2 động từ kia thì chúng ta sẽ để ở dạng verb ing bình thường. Động từ sit, chúng ta sẽ có dạng phụ âm, nguyên âm, phụ âm.
Nên chúng ta sẽ gấp đôi phụ âm cuối, rồi chúng ta thêm đuôi in. The last one. Were they listening? Here we have a question. So, we move the verb to be were just before the pronoun they. All right, move on. Now, you can choose a person, for example, your friend or your relative or your family member, and work in pair with you. Ask and answer questions about the characters in the texts in exercises 1 and 3. For example, here, the question number 1, we have the subject, the mother. So the question here is, what was the mother doing? And you have to remember the content of the text in exercise 1 and 3. Or if you forget it, you can rehearse it. Ở đây nếu như các bạn nhớ những thông tin liên quan đến những chủ ngữ ở trong câu 1 đến câu 8 thì các bạn có thể trả lời. Còn nếu như các bạn đã quên, các bạn có thể xem lại bài đọc, bài số 1 và bài số 3. We have 3 minutes to practice this exercise. So you can pause this video for 3 minutes. All right. Take turns to ask and answer the question in pairs. What was the boy doing? He wasn't looking at his mother. What was the girl doing? She was singing quietly and playing with a toy. What were the other travelers doing? They were shouting greetings, waving goodbye, carrying heavy bags, or running to catch train. What was the tall man doing? He was standing completely still near the exit. What were the cafe owners doing? They were carrying tables outside. What was the dog doing? It was lying on the pavement nearby. What was the teenage girls doing? They were sitting on a bench, sharing headphones. Okay. We have one more exercise. Now, I have the column A and column B. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai cột, cột A phía bên tay trái và cột B phía bên tay phải. Cột A chúng ta sẽ có những chủ ngữ và cột B thì chúng ta sẽ có các động từ. Nhiệm vụ của chúng ta là sẽ đặt câu, sử dụng những chủ ngữ phù hợp với những động từ ở cột B. Các bạn sẽ có 5 phút để làm bài tập này. So, you can pause this video for 5 minutes. All right. The answers here.
Okay, next. Complete the sentences below. You can choose the verb from the box. You can pause the video for 5 minutes to finish this exercise. Okay, here we come. Question number 2. What did he say? I don't know. I wasn't listening. Number 3. We were sitting at the back of the theater. We couldn't hear very well. This time last year, Steve was working on a farm. They didn't see me. They weren't looking in my direction. The weather was bad. It was very cold and it was snowing. I saw you in your car. Where were you going? I saw Kate a few minutes ago. She was looking for you. So, we come to the end of the lesson, and here you can see the homework. Prepare next lesson. 2C, listening, adrenaline junkies. Learn by heart or past continuous forms. Write the opening paragraph of a story using ideas from the game and exercise 7. Okay, goodbye students. See you next time. Thank you.